So I'm going to share my screen. Have a look at it. I hope everybody can see this screen. If anybody is not able to see, let me know. Okay. So I hope everybody can see the screen. Okay, fine. So we are going into this next lecture. Basically, this lecture number 3, I think, 2 or 3. So it is Android components, and we are going to look at a particular component called as broadcast receiver. Okay. Just give me a minute. So we have told earlier that the Android components are the essential building blocks of an Android app. Okay, without these components, you cannot build an app application. And which are these components? They are activities, broadcast receivers, services, and content providers. We have already seen what an activity is. Activity നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്ന ആ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് അതാണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പം പല രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ജിമെയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ഐ ഡി, ഇമെയിൽ, ലോഗിൻ ഐ ഡി, പാസ്വേഡ് അതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം നിങ്ങളൊരു ഇമെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. Okay, so these are different types of activities. We are going to look at broadcast receivers. So now why do we need a broadcast receiver? When we explained the first lecture on Android operating system, you saw that Android has multiple layers: layer 1, layer 2, layer 3, and layer 4. So this is Linux kernel, libraries, and application framework, and there is application. ഇങ്ങനെ പല layers ഉണ്ട്. Okay. Now the problem is each layer has large number of classes, and they are creating objects and everything. Now each layer you have multiple modules. Each module has multiple classes. The problem is how will they interact with each other? ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വേറൊരു മോഡ്യൂളിലേക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക? The problem is, since it has a large number of modules, it is very difficult to control this interaction. Okay. Now, how will you manage this interaction? So, when all the students are talking, then how can you effectively communicate? Students, if you want to talk to 50 students, one student how can you make this effective? How can you make sure that the information that is to be sent is properly sent and how it can be properly received? So our control is done using the broadcast receivers. Basically, so one way is one student can come up to a stage and he can say what he wants to say to all 50 at one same time. Or he can go to each and individual student and tell him what he wants to say. First case എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that it is a common message. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് 50 സ്റ്റുഡൻസിനോടും ഒരു കോമൺ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ then he can say to all of them coming in front of the class. That is called as a broadcasting. Now, next method is where you go to each and every student and tell him or her what he want to say. So that is a specific message. So these are different types of messages that we will see together. So to give a physical analogy, we are going to look at something called as a radio broadcasting. So നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേര് ഒരു റേഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ FM ഒക്കെ ഉണ്ട്. I don't know how many of you have seen a radio. So basically,
In a radio broadcasting, there's a radio station. Okay. Now, in this radio station, you have an antenna. It will be connected to an antenna. And you have many radio receivers at your home. So, when the radio station wants to send some message to its users, it will send to the open space. That's broadcasting. This message open space like I can send it. Okay. So, he is not worried about who is going to get the message. He just sends the message. Now, so the message can be of any type. Music, news, programs, interview, like whatever information he wants to share, he will just broadcast it. Now, those who want to receive the message can listen to it by tuning the radio to the station. Now, ആർക്കാണോ ആ മെസ്സേജ് കേൾക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ somebody wants to listen to music, then he can tune the radio. So there is something called as a tuning thing where it will have different frequencies. He can set that frequency of this broadcasting station and he can listen to that message. So that is called as tuning. And once you tune to the station, he can receive the message. Now, tuning can be done in two different ways. These are first one. Let's say you want to listen to a specific program. Let's say it is a music. So what you usually the station will publish its programs in newspaper or in some other medium. So it will say at 10 a.m. this is the program. At 11 a.m. this is the program. At 12 a.m. this is the program. At 1 p.m. this is the program. He will list. Now, once he lists the program, then maybe early in the morning, so somebody who wants to listen to music, he will go to the paper, he will check when is the music program. Let's say it is at 11 o'clock. So he will tune the radio at 11 o'clock and listen to music. That is a scheduled one. Okay, there is another way. Now, let's say you are free. So you are just changing the radio station. So you are changing the frequencies. And you might stumble upon a particular music when you start listening to that. So while randomly changing stations, you might encounter the program by chance and will start listening to it. These are two different ways in which you can listen to the radio broadcast. Same way. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് രണ്ട് രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പോയി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വിൽ സി വാട്ട് ആർ ദീസ് തിങ്സ്. Now, so if an Android system or different apps needs to communicate with each other, we use Android broadcast receiver. Okay, basically it's a receiver where the Android has multiple layers and each layer will have different components. For example, in the application layer, there will be app 1, there will be another app 2, there will be another app 3, etc. Now, there should be some kind of a communication between each of this. Assume that. Okay, so in that case, you need to do using the broadcast receiver. So if any app or system want to send a message to other apps, a broadcast message will be sent. So you can correlate it to the radio station broadcasting message. Okay, so one app ഉണ്ട്, ആ ആപ്പിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആപ്സിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ OS-നോടോ if you want to communicate something, it will send a broadcast message. Okay, so this message will be received by other apps, and these messages are called as indents. So indents is a very important term because we have a long lecture on indents. So indents are the messages which are sent from different apps or different components which are meant to other apps or components. Okay, whichever app would like to listen to the message will register for it. So it is just like you are tuning to a radio. So you are changing the radio station, or you have a schedule in which you look at which message you want to receive, and whichever app would like to listen will register for it. So it is basically you are saying you are going to a schedule of the station and see at what time your message is there, and you will listen, you will tune the radio at that time. So this is basically called as you are registering to that particular message. The registered apps receives the intents and processes. So whichever apps, ഏതെങ്കിലും ആപ്പ് ആ പർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷന് ഈ മെസ്സേജ് കിട്ടും. ഓക്കെ, now in Android, how will you create a broadcast receiver?
The broadcast receiver is implemented as a subclass of broadcast receiver class. Broadcast receiver എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ subclass. So somebody is going to extend broadcast receiver and overriding the on receive method. Okay, so there is an on receive method which is defined in broadcast receiver. So in the subclass, you will override, you will define a new method called as on receive, where each message is received as indent object parameter. So let's see an example. So this is basically the code snippet in which you are going to create a broadcast receiver. So what does it do? You create a class for you called as my receiver. It is extended from broadcast receiver class. Now this broadcast receiver is defined in the Android. Okay. And then inside the class, you should define this class called as on receive. So basically, you are overriding this method which was already defined in broadcast receiver class. And it should have a parameter called as contest, and it should also accept an indent. So this indent is a message. So wherever you see an indent in Android, it is basically a message. So this message can have multiple fields. It can have a name, it can have a data, it can have an action. So that we will look later. Now, whenever your class receives a message, the on receive message will be called by the activity manager. So this function will be automatically called by the activity manager module, which is in the application framework. Okay, it automatically calls here. It's called as a callback function. So whichever applications wants to receive a message needs to register before using it. Okay, so now how can you register for receiving a particular message or an indent? So before going to registering, you see this is the basic framework of an Android application framework, which is the layer below application. So there is something called a service manager. Okay, now service manager will inform the activity manager that there are some kind of messages that he has received, and activity manager should decide to which application this message should go. Okay, so these messages are called indents, and all the application which needs that message should register to activity manager. Once it is registered, then activity manager know that if this indent is received, this should go to this particular application. Okay, so there are two ways of registering a receiver. Okay, so one is red, another is blue. So if you know the film matrix, you might have seen this picture. It is Morpheus asking Neo which one to choose. Okay, so there are two ways of registering a receiver. First way is called as static registering, where you put a receiver tag in Android manifest.xml file. Okay, so Android manifest.xml file is the single most important file in Android, which helps the application to inform the Android operating system what all things it is going to be done in its application. അതായത് Android XML manifest.xml ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫയലാണ്. ആ ഫയലിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വെച്ചിട്ടാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുന്നത്. So registering in Android manifest file will let operating system know which broadcast messages needs to be received and processed before running the application. അപ്പം ആ ഒരു ഫയലിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുകയാണ്, ഇന്ന ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആവശ്യം എന്ന് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ the Android operating system knows that when this message comes, it should be directed to this application. Okay, so the activity manager will send that particular message. So we'll see that example. So this is basically that you are going to look up at the schedule.
നിങ്ങൾ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ എന്താണോ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ആദ്യമേ പോയി നോക്കും. എന്നിട്ട് ആ നോക്കുന്ന ഷെഡ്യൂളിൽ അനുസരിച്ചുള്ള ടൈമിങ്ങിൽ you will tune to that particular station. So the person looks up the program schedule and tune it right at that time. The person knows beforehand the time of the program. അതായത് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അയാൾക്കറിയാം ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന സമയത്ത് വരുമെന്നുള്ളത്. It's just saying that the Android operating system knows, or the activity manager service knows beforehand that this particular message is, or this particular indent is for this particular application. So you can correlate the program as the message, the person as your application or system, and the schedule as the Android manifest.xml file. Okay, so this is a small code which is there in Android manifest.xml file, which gives you which tells you how it is implemented in it. So you have a receiver tag starting and ending. This is an XML file, so you write in XML format. Okay, and then you have something called as an indent filter. Okay, so indent filter means filtering the indents. So there will be like hundreds of indents. An indent filter will choose any of the three. So in this indent filter, you say you want to have the messages of this action hang up ongoing call, or action callback from notification, or action send SMS from notification. So when any of these three indents are sent by activity manager, this application will be notified. So ഏത് application ആണോ ഈ Android XML ഫയലിൽ ഈ 3 ഇൻഡൻസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ആക്ടിവിറ്റി മാനേജർ സർവീസ് ഈ ഇൻഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി മാനേജർ സർവീസ് വിൽ നോട്ടിഫൈ ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ദിസ് ഇൻഡൻസ് ഹാസ് ബീൻ റിസീവ്ഡ് by calling the onReceive function. OnReceive function, you know that there are two parameters. One is indent. So activity manager will call the onReceive function of this application with the corresponding indent. Okay, so activity manager calls the onReceive function of phone opinion. For example, somebody hang up the ongoing call. അപ്പോൾ ആരോ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഫോൺ അയാൾ കട്ട് ചെയ്തു. ആ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ there's a message which is being generated in the Android operating system saying that the phone has been cut or hung up. So hung up ongoing call indent will be generated. ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് ആക്ടിവിറ്റി മാനേജർ സർവീസിന് കിട്ടും. ആക്ടിവിറ്റി മാനേജർ സർവീസ് നോസ് ദാറ്റ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഫോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, ഫോൺ ആപ്പ് ആണെങ്കിൽ phone app has registered for this indent. So activity service manager will call the onReceive function of the phone app, telling that the ongoing call has been hung up by passing this indent. Okay. Now there is another way. The other way is by writing in the code, XML file alla, in your Java code for Android, you might need to you can register for this particular indent. So that is by calling the register receive message. Okay, so Android person will not be knowing about which all components needs the indent beforehand. So XML file ആണെങ്കിൽ Android operating system ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് അറിയാം, ഓക്കെ ഇന്ന ഇൻഡന്റ് ഇന്ന ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഡൈനാമിക്കലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷന് ഒരു മുൻധാരണ ഇല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡന്റ് ഇന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ഒരു ഉള്ള ഐഡിയ ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി നോയിങ് ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് റൺ ടൈം. സോ വാട്ട് യു ഡു ഇൻസൈഡ് ദ കോഡ് ഈസ് ദ കമ്പോണന്റ്, അതായത് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഏത് ആക്ടിവിറ്റിക്കാണോ ഈ ഒരു ഇൻഡന്റ് ആവശ്യമുള്ളത്, the components needs to call context or register receiver method in the code to register. So കോഡിനകത്ത് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണന്റ് രജിസ്റ്റർ റിസീവർ മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്തിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി സർവീസ് മാനേജറിനോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇന്ന പർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ അറിയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു this particular scenario where when you are tuning your radio station
you might encounter a particular program which is of your interest. Okay, and then you start listening. So beforehand നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ട്യൂൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, you might encounter a program, for example, it's on music or interview. Then you say that, and then once you hear it, then you like the program and you start listening. So this person doesn't look up the schedule of the radio program a priori. While tuning, the person might have heard the program of interest and starts listening. അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ബിഫോർ ഹാൻഡ് അറിയത്തില്ല that this message is for this particular application and in this particular component. So the Android system will, while it is running, the code will register for this message, and once this message or this indent gets generated, it will be given to the component. So that is, the person knows about the program only after the program starts running. Okay. So how will you register it? So this is a small code snippet. So you create a object of phonecast broadcast receiver. Now you create an indent filter which says indent.action airplane mode change. So here what is doing is, let's say ഒരു യൂസർ വന്നിട്ട് യൂസറിനകത്ത് ഫോണിലുള്ള എയർപ്ലെയിൻ മോഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എയർപ്ലെയിൻ മോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ കട്ട് ഓൾ യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നെറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, വൈഫൈ ഉണ്ടാവില്ല, then there won't be any call facilities also. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും there will be a message generated from the Android operating system. ആ മെസ്സേജ് ആക്ടിവിറ്റി സർവീസ് മാനേജറിന് കിട്ടും. ആക്ടിവിറ്റി സർവീസ് മാനേജറിന് അറിയാം when the application called register receiver with this object and receiver and indent filter. ഇപ്പോൾ indent filterനകത്തുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ എയർപ്ലെയിൻ മോഡ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ഡാറ്റയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ register receiver will be going to activity manager and will register that this application needs to know that whenever the airplane mode has changed. So once it has changed, then the activity manager will call the on receive function. അതായത് ആക്ടിവിറ്റി മാനേജറിന് മനസ്സിലാവാണ് എയർപ്ലെയിൻ മോഡ് ചേഞ്ച് ആയി എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനകത്തുള്ള ഓൺ റിസീവ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കും, and it will have this message saying that it has changed. Okay. So if the component has registered for any particular indent, then once that indent is generated, the on receive method of the broadcast receiver is called. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴാണോ ആ കമ്പോണന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡന്റ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നത്, ആ ജനറേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഓൺ റിസീവ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആ കമ്പോണന്റിനകത്തുള്ള ഓൺ റിസീവ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കും. So on receive should be implemented inside that component to get the message. The activity manager deals with the delivery of indent to the broadcast receiver via on receive callback. So activity manager എന്ന് പറയുന്നതാണ് the central head of the application. So this manages different activities of all the applications. The activity manager knows that a particular application has registered for this indent, so it will call the on receive function of this application to let him know that something has changed or some message has generated. Okay, so these are some of the links that you can check for looking at what the activity, what the on receive and broadcast receiver does. Okay, so broadcast receiver is a very small topic. It's very easy and there are a lot of materials available. Okay, so that is about broadcast receiver. Now I would like everybody to mark their attendance. So who all are present, please mark the present now.
Okay, I think everybody has finished marking. So let me. Give me a second. Okay, so let me take to another presentation. We will not be able to complete this whole presentation today. Either indent filters name. So I think we might need to extend it to next day also. But anyway, let me share my screen. Okay. So this time, this presentation, we are going to look at something called as indents. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രസന്റേഷനിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇൻഡൻസ് എന്നുള്ളത്. ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് എ മെസ്സേജ്. അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾസും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മെസ്സേജിന്റെ പേരാണ് ഇൻഡൻസ്. ഇപ്പോൾ എവിടുന്ന് ആ വേർഡ് വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡന്റ് ഓഫ് ദ യൂസർ. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. When you click the send mail, the intent of the user is to send the mail. So the Android operating system will generate a message, or the name of the message is called as indent, which says the action is to send the mail. So if you look at the physical analogy part, I don't know how many of you have used the postal services. So it is exactly same as that of a postal service, and it delivers messages. Okay, so I hope everybody can see my screen. Is there anybody who has a problem? Let me check. Yeah. Okay, fine. So it is exactly same as postal services. It delivers messages. So how the postal service is going to deliver a message? So whenever you are sending a message, you put in an envelope, write to an address, and send to an address. ഒരു സിംഗിൾ എൻവലപ്പിനകത്ത് ദർ ക്യാൻ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ മെസ്സേജസ് അറേഞ്ച് ഇൻ സം ഓർഡർ. അപ്പോൾ ഒരു എൻവലപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പല മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഉണ്ടാവാം. ആ റിക്വസ്റ്റ് ലെറ്ററിന് സപ്പോർട്ടിങ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പം ഓരോന്നും ഓരോ മെസ്സേജാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻവലപ്പിനകത്ത് പല മെസ്സേജസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, now those who receive the message will do an action according to the message. These messages are called explicit messages. നമ്മൾ ഒരു എൻവലപ്പിനകത്ത് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ് യു സ്പെസിഫൈ ആൻഡ് ദെൻ യു സെൻഡ് ടു ദാറ്റ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ദ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് വിൽ ഡെലിവർ ടു ദാറ്റ് അഡ്രസ്. നോ സംബഡി ഹു ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് മെസ്സേജ് വിൽ ഡു സം കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ലെറ്റർ എഴുതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിലേക്ക് നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ലെറ്റർ എഴുതാണ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോളേജ് ട്രാൻസ്ഫർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ലെറ്റർ എഴുതും. സോ വൺസ് ദ കോളേജ് ഓഫീസ് റിസീവ്സ് ദാറ്റ് മെസ്സേജ്, the college office will start some action. അതായത് ഇന്ന റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So this will be notified to the principal and principal need to sign and everything. So there is some kind of an action which is being taking place once anybody get the message. Now these are called as explicit messages. Why? Because there is an address. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെസ്സേജ്. So there is an address for this message which is called as explicit message. So എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ദ പേഴ്സൺ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ദ ജോയിനിങ്. അതിൽ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ആണ് എൻവലപ്പ് വഴി വന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ദ എക്സാം. ഇത് ഐഡിയൽ കേസാണ്. ഇത് എങ്ങനെ എപ്പോഴും ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, ബട്ട് ഐ എം സെയിങ്. നൗ there is another form of message. The message can also be a notice, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് there won't be any particular address. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ വരുവാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് കോളേജിൽ നിന്ന്.
അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് പീപ്പിൾ. എല്ലാവർക്കും, അതായത് കോളേജായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കോളേജിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന നോട്ടീസ്. അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ രാജ്യത്തെയോ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ നീഡ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ്. ദീസ് മെസ്സേജ് ആർ കോൾഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെസ്സേജ്. ആർക്കാണോ ആ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ കൊണ്ട് ആവശ്യം, ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ യൂഷ്വലി use that message. And these are called as implicit messages. It is not specifying any address. Okay. So please keep this in mind while we are dealing with intents. So random message, explicit message, implicit message. Explicit എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും, ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അഡ്രസ് മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും. ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ നോട്ടീസ്, ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ രണ്ട് കേസിലാണെങ്കിലും there will be some action performed whoever has received the message. Okay. Now, if you move to the topic, an indent is a message one component uses to interact with or request functionality from other components. ഒരു കമ്പോണന്റ്, അപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ആക്ടിവിറ്റി, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവേഴ്സ്, സർവീസസ്, കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്. ഇത്രയാണ് കമ്പോണൻസ്. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ഒരു കമ്പോണന്റിന് ആ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ വേറൊരു കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടോ അതല്ല വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് ഇൻഡന്റ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ബിക്കോസ് ഇൻഡന്റ്സ് ആർ ദ ഗ്ലൂ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഈ കമ്പോണൻസിനെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ചേർക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്ലൂ ആണ് indent. So that message is the one which ties together all the components of different applications of the same application. Now, app development is simplified since existing components are reused as black boxes. So black box എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's a concept where somebody say that you don't know what is inside a black box. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ black box എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you don't know what is inside. നിങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ്, അകത്ത് എന്താ നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റിനകത്തൊരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി അതിന്റെ കളർ റെഡ് ആണ്, ബട്ട് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ റെക്കോർഡ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഇൻ ദ ഫ്ലൈറ്റ്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ, ഇമേജ് ഡൗൺലോഡർ ആപ്പ്, ഇത് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റിയിലകത്ത് കണ്ടതാണ്. സോ ദർ ആർ 3 ആക്ടിവിറ്റീസ്, 1, 2, 3, 3 ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ദിസ് ആപ്പ് ഡസ് ഈസ് യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് ദ which image or the URL of the image to download. You click the download button, it will download the image showing the download screen, and the gallery app will open up showing which image you have downloaded. Okay. So this app uses an activity to prompt the user for a URL to an image, and then uses indents and other activities to download the image to view it. So ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ what is the message that you are passing? So രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണന്റ് ആണ്. The message you are passing is this URL. അപ്പോൾ ഈ URL ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ this can download. Okay. Now when you go from this activity to this activity, ഈ ആക്ടിവിറ്റി വെച്ചിട്ട് you have downloaded the image. So here image is downloaded. Image is available after download. Now this should be shown. So when you go from this activity to this activity, it should pass the image as a message to the gallery activity so that it can show this. Okay, so this message here and here is passed using an indent. Okay, so consider download image activity that downloads an image from remote web server and displays it to the user. The main activity component uses indents to obtain functionality from other components. Okay. So this is the main activity where you type the what you call the URL. Now, once you type and click the download button, a message will be passed to the download service. So service is another component which will be running in the background to download the image. So it will get downloaded, and it will be giving something called as an URI. URI means Uniform Resource Identifier. It might be a location in your SD card or in your internal memory saying that the image is downloaded in this particular location. So the download service will give back the
URI in the form of an indent. And then the main activity then calls the gallery activity with the URI as indent and shows the image. Okay, so this is how. So basically, whenever there is an interaction with an activity or a service or a different activity, you are using an indent. So apps can use indents to describe two things. Okay, the first thing, so again the same, red or blue. First thing, it can use indent to describe an operation to perform. അതായത് ഇൻഡന്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് യു ക്യാൻ സെൻഡ് ടു സം അതർ കമ്പോണന്റ് സെയിങ് ദാറ്റ് യു ഡു ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആക്ഷൻ വ്യൂ. നിങ്ങൾ ഒരു ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഡന്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി, ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് ഗാലറി ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന URL ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി. മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഗാലറി ആക്ടിവിറ്റിയോട് പറയാം, ഇന്ന ഇമേജ് ഇന്ന ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു യൂസ് ദിസ് location to access the image and show it to the user. So that is called as action view. Okay, so it will display the data to the user. There is something called as action call. So it will perform a call to someone specified by the data. For example, when you press any particular number, then it will make a call. So there are some services going in the background, but it is using a message or an intent to tell the Android operating system to make a call. The other use of an intent is that to get an event that has occurred. Example, battery low. The battery low will be detected by Android operating system. Okay, Android operating system will detect that the battery has gone below, let's say 20%. Now this will create an indent called as battery low indent, which indicates low battery condition. And this will be, so basically this low battery condition is an event. This will be sent to all other application which needs that message. Another change option is, let's say you have an airplane mode change option. So there is an airplane mode which has been put, and somebody has changed the airplane mode to non-airplane mode. So in that case, Android operating system senses that the airplane mode has changed, and it will send the messages to all saying that an airplane mode has changed using an indent. So an Android delivers the indent to the broadcast receiver that can best handle this. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡന്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവറാണ്. ഓൺ റിസീവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനകത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡന്റിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിസീവ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ഡു ദ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ്. സോ ഹൗ ടു launch components via indents. So a component invokes a method to send an indent to 0 or more commands. നമുക്കൊരു പുതിയൊരു കമ്പോണന്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്കൊരു പുതിയ സർവീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ലോഞ്ച് ചെയ്യാം ഒരു ഇൻഡന്റ് വെച്ചിട്ട്. So that is done using the functions start activity or start activity for result. So when you call the start activity, you will pass the indent as a parameter. Okay, for example, so you click an video and click share. You click a video and click share. When you click share, so there are many activities which are available to share the video. For example, Bluetooth വെച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാം, Gmail വെച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാം, Google Voice, Google Plus, Messaging, Twitter, ഇതിൽ ഏത് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. So when you say share, an indent will be sent to all the applications. Okay, now that indent contains a message saying that there is a video available to share. Now there are many applications which can be used to share that video. ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ബ്ലൂടൂത്തോ ജിമെയിലോ ഗൂഗിൾ വോയിസോ ഗൂഗിൾ പ്ലസോ മെസ്സേജിങ്ങോ ട്വിറ്ററോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഈ ഇൻഡൻസ് റിസീവ് ചെയ്യും. അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിൽ ഡിസ്കാർഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം കാരണം ഈ ഇൻഡന്റ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്.
So then this application will tell the operating system that we have received this indent and we are ready to share it. The user can choose which one to share. So all those activities respond to that indent. And when the user clicks any particular application, that application will share the indent. Next is send broadcast. So you can send events to a broadcast receiver. അപ്പം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ബാറ്ററി ലോ എന്ന ഇവന്റ് വന്നു. ബാറ്ററി ലോ എന്ന ഇവന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ if you say send broadcast in brackets that event name, it will the activity manager will broadcast this indent to all the application. എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും കിട്ടും. And somebody who wants that indent can use it. So there can be 0 or more than one receiver. You can also start a service or bind a service using indent. അതായത് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you actually in the background somebody is going and taking the URL, going to the server, taking and downloading the image and putting it into SD card. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് യൂസറായിട്ട് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും ഇല്ല. So our service, so if you want to start a service, you can use indent to start a service. Launch and communicate with the service via an indent. Okay. Unlike activities of the receivers, an indent can only be sent to one service. നേരത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻഡന്റ് പല ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കും കൊടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു സർവീസിലേക്ക് മാത്രമേ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഇൻഡന്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So these are basically all the methods which are used in connection with the indent. Okay, so before going to next thing, then I think I'll stop it here because it will take some more time. Okay. So we will continue from this from next class, basically indent, and I think we'll also start services from the next class. So any questions from anybody? If you have any questions, will let me know. No questions? Okay, so we'll stop it here and we'll meet on again on Monday.